יודע, אבל יש לך חושב שאתה לא יודע. תראה עם הבחור הזה שאתה שותק לו, זה רק מחריף את מצבו, אתה רואה? אני לא רוצה להחליף את מצבו. אתה לא רוצה להחליף את מצבו, צריך להעיף אותו מפה, אבל לא בדרך שאתה רצית. יאללה. מה זה חוכמה? חכמה. כן. זה בטלות. זו החוכמה הגדולה. בדיוק, אז אדרבה. טוב, בעזרת השם. רגע, לא התבטלתי? לא באתי לך בטענות, אתה רק... רגע, לא התבטלתי? אתה אמרת בטענות על זה שהתבטלת. לא, אני אמרתי משהו אחר. אתם מנציחים את המצב, זה לא הדרך לטפל. טוב, בהזדמנות. בואו נתחיל ללמוד. אז ברוכים הבאים. אנחנו במאמר של הרבי על פרשת בלק, על הפסוק, כי מראש צורים ערינו ומגבעות אשורנו, אין עם לבדד ישכון וגומר. הוא פירש רש"י, מיוסד על מה שכתוב בתנחומה, ועוד מדרשים ובזוהר על הפסוק, ומזה שרש"י מביא פירוש זה מובן שכך הוא פשוטו של מקרא, כי רש"י בא לפרש את פשוטו של מקרא, שלום ארז לויים. אני מסתכל בראשיתם ובתחילת שורשיהם, ואני רואה אותם מיוסדים וחזקים כצורים וגבעות הללו, על ידי אבות ואימהות. האם שצורים הם אבות וגבעות אלו אימהות. והנה עניין זה מה שבני ישראל הם תולדות האבות והאימהות. ובא על ידי בלעם בתור הסברה למה שמברך את ישראל. ולכל הברכות שנתברכו ישראל בזמן ההוא, בזמנים שלאחרי זה, עד לאחרית הימים, כמובן בהמשך הנבואה. ומזה מובן שהתכונות של האבות והאימהות, שבכללות ומה שהם מיוסדים וחזקים כצורים או כגבעות, נמשכים לכל בני ובנות ישראל למשך כל הדורות כולם, לפי שהם היורשים ומקבלים כל התכונות בתור ירושה לנו מאבותינו ואימותינו. כן, אז יש לנו ירושה מאבותינו ואימותינו, שבמסגרת הירושה הזו קיבלנו את הכוח שלהם, שזה הצורים והגבעות. ולכן, אי אפשר שיהיה עניין אחר לישראל, אלא עניין של ברכה, וברכה שעניינה כל מוציאה ממצרים גומר, ואחר כך מביא אותם אל ארץ טובה ורחבה, ארץ ישראל. ולכן גם כאשר וירא משם קצה העם, כתרגום יונתן, וכמה מתאמן משער דן, מהלכים בקצה עמה, להתפרסם ומתחות ענני יקרא, היינו שראה את אלו שהיו מחוץ לענני הכבוד. וגם כאשר וישת אל המדבר פניו, כתרגום אונקלוס, ושב לקבל עגלה, דעבדו ישראל במדבר הפוי, של חטא העגל נאמר, וביום פקדתי ופקדתי, זאת אומרת, גם כשהוא מסתכל על הדברים הפחות טובים, כזם פרום איראן, גם כשהוא מסתבר על הדברים הפחות טובים, אז עדיין, כן, פה ידע שחטא העגל נאמר, וביום פקדתי ופקדתי, הנה אף על פי כן לא היה יכול להיגע בם, אלא לברכם, ועד רבה, בברכה עצומה ביותר, ועד לברכה המדוברת באחרית הימים. וכיוון שהזכיר אחרית הימים בזמן ההוא, הייתה באופן של נבואה, שדיבורו של הקדוש ברוך הוא חשיב מעשה, הרי מזה מובן שאז, כשנאמרה נבואה הזו, כבר הייתה ההתחלה של ביאת משיח צדקנו, עם כל הפרטים המפורטים בנבואה הזו, עד באופן של מייסה. אז משיח הגיע כבר, אומר הרבי, בפרשת בלק, בזמן שהיא נאמרה. Exist cocaine in Israel? Michael Douglas, we don't do cocaine, we do Torah. See, this is what we do. יש פה איזה אחד ששאל אם יש לנו קוקאין בישראל. אבל אנחנו אוהבים תורה, לא קוקאין. טוב, כן? אלא שרצה הקדוש ברוך הוא, שלמטה יעשו כלי לקבל ברכה זו, שתאיר הברכה במלואה ובשלמותה, עד שתתאחד עם הכלי, שהאור והכלי יהיו כול אחד, עד לסיום הברכות אין עם לבדד ישכון וישראל עושה חיל, שהיא ברכה נעלית ביותר, כמו שכתוב וישכון ישראל בטח בדד עין יעקב, שכל ההבטחות האלה יתקיימו בקרוב ממש, בביאת משיח צדקנו, כן? Yes, hello Baharat, from Israel, thank you for watching, welcome. We are learning Torah, so this is very, very holy thing to do, so you are welcome to join us and see Jews in action. אוקיי, אז בעצם, הוא אומר שלמרות שכבר אז הגיע המשיח, הוא רוצה איזושהי פעולה שתבוא כידוע וכרגיל מלמטה, שיהיה כלי לקבל את הברכה. והנה בזוהר, על הפסוק, כי מראש צורים גומר,
את הציור ודיוקונה דאבו התרשם בממש, ומאהו זימנה דאבה במאי דאימה מסתרא דילה, אמתח ואושת פסיע לברכו, ודאו אשורנו. זה זוהר בחלק ג' יש י"ב, בואו נביא את זה. חלק ג' זה דברים, זוהר דברים. מה? שמה אתה שואל? מה? למה הוא אומר שהפרק מתחילה בבלק? היא מתחילה בפרשת ויחי. בוא ואגלה לכם מה יהיה באחרית הימים. איפה? יעקב אבינו אומר את זה מפורש. שמה? למה הוא אומר שזה מבלק? למה הוא לא אומר שזה... We love Iran very much. We love the Iranian people. We don't really accept the current heads of the Iranian government. The Mossad is hiring always. Yes, Muhammad. As you can see, it's very successful. So you should try to decide if you want to come. Thank you, Bahrat. Okay. כן, מה אתה אומר למה זה, מתי זה מה? כן. 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 זה הצורים. כן. שהם היוו את הפלטפורמה לדבר הזה. אבל... If you don't understand English, so what can we do? אתה יודע ערבית? לא. We don't know Arab. I'm sorry. We have English and Hebrew. This is what we have in the menu. Sorry. No, כן. אז מה אתה אומר? הוא אומר שאנחנו בזכות האבות. כן. למה אנחנו צריכים, איך אנחנו נהנים בדיוק מזה שהאבות עשו מצוות? הרי אנחנו הילדים של האבות, נכון? נכון. אז מה אומר בורא עולם? שומר מצוותיו לאלף דור. כן. זאת אומרת, אותם מצוות שעשו הצדיקים, הם למעשה הפלטפורמה שעליהם אנחנו נשענים. כן. בגלל זה גם כשבן אדם אומר עמידה, כן. והוא לא מכוון בפרשיות הראשונות שהוא מזכיר את האבות, כן. אז הוא לא יצא לידי חובה בעמידה. נכון. אז למה פה הוא אומר כן. שהצורים האלו מתחילים רק בבלק? לא, הוא לא אומר שמתחילים בבלק הצורים, הוא אומר שבלעם נאלץ לברך את עם ישראל בגלל האבות שאנחנו ירושה שלהם, ולכן הוא חייב... נכון. זה מה שהוא אומר, הוא לא אומר שזה התחיל שם. והוא גם אומר, הוא ממשיך ואומר, שבאמת מה שהתחיל שם זה המשיח, אבל זה לא הסתיים שם, כי הקדוש ברוך הוא רצה שזה יהיה משהו שנעשה מלמטה. עם כלבי אגב מוזכר בפרשה הזאת. בדיוק, עם כלבי זה פרשה הזאת, ואתה יודע מה אומר על עם כלבי, רש"י? שזה מובא על תפילין ציצית בקריאת שמע. נכון. אוקיי, דף רש ג' הם בעצם הקשר עמוד ב', פתח ואמר, יתצורי דדיקנה. גם בעברית. אני מחפש בעברית, אני קורא, הנה. יתצורי דדיקנה להיות, דרבו יתרשם ב... אני מחפש את זה, רגע. רגע. אם ניקח אבל את העדויות, שבסדר, ראש שורנו נכון. והנה בזוהר על הפסוקים, ראש צורים גומר. בואו נראה. דף רש ג' עמוד ב'. פתח ואמר, כי בכל זינין, מה הם אומרים פה? איראן, they run away from here. בחת ישראל, yes. איראן. חומן מוחתי,
חכו לי, תצאו להזקה. אלירז ארמי, תראה כמה חבר'ה ערבים. Yes, בחרה, thank you. אוקיי. הנה, דיוקה נדימה. ובגעים להתחשב, ציור הדוקנה. זה קצת שונה בסדר. בגעים להתחשב ישראל יש להם כתב ולשון, וכל עוד יכולים להסתכל בדיוקן וציור קריות, אבל בגויים עובדי עבודה זרה לא יתחשב אסור זה. זאת זה מפני שאין להם כתב ולשון, ואין להם להסתכל לדעת כלום, שהרי הביא להם המעשים הטועים. ולא יתחשב זאת זה במחשבה והסתכלות שלהם, ואין להם כתב, זה קיים ישראל. מי מנע עפר יעקב ומספר רוב ישראל, וכולי, לעשות היכל רצונו, דיוקן של ממש, מוצא נקבה שלו בדיוקן עמו. בזוהר לפסוקים מראש צורים, את הציור ודיוקן דאבו יתרשם בממש, ומהו זימנה דאבו במאי דאימה, בסתרא דינא אם תחבושת פסיעה לברכו ודאי שורן. ובאר כבוד קדושת אדמו"ר הזקן במאמריו נתפסים בתקס"ח, ובדברי הזוהר לאדמו"ר האמצעי ולאדמו"ר הזה מחצה לכל אחד בסגנון דילי אך התוכן אחד הוא. דכללות המאמר הזה מדבר בבחינת זה, כמו שהוא בשורשו ומקורו, והבא ואימה דאצילות. Okay, I got block the spammers so no hate can come out of it. No, we don't like to block anyone. I think that in order to get a real and true way of us, the Jewish, we need to hear everybody and we just can answer them. When they get answers, they understand that they're wrong. Super slow. What do we think of polygamy? We think it's wrong. We think that the man and wife, a woman should be together, only them, nothing else. כן, מה אתה אומר שמה? שמה? לא, מה זה בבחינת זעיר אנפין אולי? זעיר אנפין, כן, כמו שהוא בשורשו ומקורו, באבא ואימה באצילות. זאת אומרת, יש לנו את העולם הכללי של עולם האצילות, יש שם את אבא ואימה, והוא בתוכם, הוא מגיע מהם, כי הרי הוא זיווג שלהם. הוא תולדה של זיווג שלהם, זאת אומרת, שיש את המקור שלו עוד לפני שהוא נולד, כי זה היית הציור ודיוקן דאבוי, הציור של אבא שלו זה הבא, התרשם בהם ממש, והוא מזימנה דאבא במאה עדים, כשהוא בתוך מעיים של אמו, בתוך הבטן של אמא שלו, מסתרא דילא, אין תחבושת פסיעה לבב, כך הוא, וזהו והוא השורן, זאת אומרת שמראש הוא נולד. When do we think the third temple will be built? As the third temple is already built, it's waiting for us to get him down. Bachrat. Thank you very much for your support. It's important that people see the Jewish people as we are. So great thing for your enthusiasm. ואז זה מפרש הפסוק הזה, כי מראש צורים הראינו שהוא בחינת הבא דאצילות, שנקרא ראש צורים, ושם הוא מקור המידות הראשון, וכאשר בחינת המידות, שזה חוכמה, כלולים עדיין בשורשה ומקום הראשון, שהוא בחינת וו קצוות דאבא, אז נאמר מראש צורים הראינו למידות דזה בבחינת ראייה בלבד, כי שם המידות כלולים בתכלית ההתכללות האמיתית, ובהיות המידות דזה, אחר כך במאימה, אז זין אמר מגבעות אשורנו. והעניין הוא דהנה נשמות ישראל עלו במחשבה, ומזה מובן דמה שישנו העניין דמראש צורים הראינו בגומר ובנשמות ישראל, ולפי שנשתלשלו מהם, מעניינים אלו, כפי שהם למעלה במחשבה העליונה בספירות העליונות. כנסת ישראל מלכות כוללת את כל הנשמות, ונקראת כנסת ישראל על שם שהיא כונסת בתוכה כל הגילויים והאורות העליונים מבחינת ישראל דלילה. היינו משישה מידות העליונות, זה דאצילות, ושניהם, זו ומלכות, נולדים מחוכמה ובינה. וזהו מה שמבואר בדרושים הנ"ל, דצורים וגבוהות כאלה, אבא ואמא, חוכמה ובינה. ואז זה מה שנאמר, כי מראש צורים ראינו וגבוהות ראשנו. זאת אומרת, אומר הרבי, זה לא כמו שחשבנו רק, האבות והאימהות שלנו, אברהם, יצחק ויעקב, רבקה, לאה, שרה ורחל, אלא זה גם זה, שזה זעיר אנפין, שזה כפי שהוא באצילות, במקור שלו, שזה אבא ואמא, שבעצם באבא ואמא דאצילות, שזה בעצם חוכמה ובינה דאצילות. עכשיו כל זה סתום, אז עכשיו הוא מתחיל לבאר. ולהבין כל זה מבאר במאמרים הנ"ל בדוגמאות לזה. מכוחות הנפש ומאותיות. רגע, yes, God's chosen people, מיכאל, thank you. Yes, we are brave because we have God with us. It's not very unique. When you have God on your side, so you get to be brave. It's very easy. ולהבין כל זה מבאר במאמרים הנ"ל בדוגמאות לזה. מכוחות הנפש ומאותיות, זה בעץ החיים מבואר, דכללות סדר ההשתלשלות הספירות ודוגמת ההשתלשלות האותיות, ובחסידות מבואר מבשרי החזה או אלוקה, היינו שהמשל לסדר ההשתלשלות הוא מכוחות הנפש.
ולכן מבאר על זה במאמרים על בית דוגמאות, מקורות הנפש ומאותיות. הנה המידות, ועל דרך זה כלולות נשמות ישראל שהן מספר 60 ריבו, שהן ניצוצות כלליות הכוללות את כל הנשמות במשך כל הדורות כמבואר בתניא, שהם כנגד ו' מידות, כמו שהם כלולים בחוכמה. הרי הם רק באופן כללי בלבד, היינו שהמידות הכלולים בחוכמה אינן עדיין בציור מידות, בוודאי שאינן מתחלקות בהתחלקות זו מזו. כן, כל התפארת, חסד גבורה, תפארת נצח עוד יסוד, הם נמצאים גם בתוך החוכמה, רק שיש לי מחשבה, שיש לי איזו מחשבה שמגיעה, היא כבר מגיעה עם כל הרגשות שיוציאו אותה לפועל, אבל הם עדיין לא בגלוי. וכן הוא גם באותיות הכלולות בחוכמה. דאף על פי שמקור צורת האותיות נמשך מהחוכמה, דאבא יסד ברתא, אבא יסד את המלכות, שזה האותיות, מכל מקום האותיות כלולות בחוכמה, אינן ניכרות כלל, ועד שאין שמציאות אותיות בכלל, כשאתה חושב מחשבה, אין לך עדיין אותיות במחשבה. זה מחשבה, היא עדיין לא ירדה לרמה של אותיות, של אפילו מילים. וזהו כי מראש צונים הראינו שהוא בחינת אור דאבא דאצילות הוא, ושם הוא מקור המידות הראשון. וכאשר בחינת המידות כלולים עדיין בשושם ומקורם, שהוא בחינת ו' קצוות דאבא, אז נאמר מראש צונים הראינו למידות דזה בבחינת ראייה בלבד, כי שם המידות כלולים בתכלית ההתכללות האמיתית. הוא ממשיך ומגבעות אשורנו, דאשורנו פירושו מלשון פסיעת הרגליים, כמו קונן אשורה איכו, היינו שזה עניין של יציאה לחוץ, פסיעה לבר, בערך החוכמה. זאת אומרת, עכשיו זה יוצא מחוכמה, כשזה מתחיל לגבות אשורנו, זה כבר יוצא למשהו שהוא גלוי. ועיקר הטעם לזה הוא מפני שבחינת החוכמה, אף על פי שכלים שם המידות, אבל אינם במציאות ומהות מידות כלל וכלל, מה שאין כן בבינה, כבר ניכרת ההטיה לחסד והופכו, אף שעדיין אין שם פסק דין, כיוון שהמידות הן באופן דשכל. על דרך זה הוא באותיות, האותיות כפי שנמשכו מחוכמה לבינה, אין אף שבינה עניינה הוא שכל, הוא שומע ורואה ומרגיש את אונפילט שכל. מכל מקום, האותיות בבינה הן כבר בציור של אותיות, אלא שמצד תוקף אור השכל, הוא שומע, רואה ומרגיש שכל. ואלמנטה מזה ירידת האותיות לזה, שהם כלות ו' מידות, דשם כל מידה ומידה היא בפני עצמה, חסד בפני עצמו, גבורה בפני עצמו, ותפארת בפני עצמה וכו'. ולמטה מזה הוא מה שמבאר בזוהר, אלו מגבעות אשורנו, או של פסיעה לבר, אלו שנמשך מחוץ למציאות האדם, שזהו עניין אותיות הדיבור, היינו אותיות כפי שהן לעצמם, ולא כפי שהן במידות, ובספירות היא ספירת המלכות. ואף שהאותיות שבמידות, גם המה כבר בציור אותיות, מכל מקום עיקר היא עמידה שהיא באדם עצמו עדיין, ולא בעניין של לבוש, מה שאין כן הפסיעה לבר מחוץ לאדם, הוא עניין אותיות הדיבור, ספירת המלכות. כן, Free Palestine is back. Hey, Kabul. Thank you very much for the support of Israel, guys. אז הוא אומר שכל הברכה של בלעם בהקשר הזה, היא הוצאה החוצה מהכוח אל הפועל, את הדבר הזה שנקרא זו ושש מידות, והוא אומר שזה נמצא שם כל הזמן, זה לא איזה משהו שהוא אפשר להפריע לו לרדת, רק שרואים אותו בהתחלה ולא מרגישים אותו, כי זה עוד לא יצא. מתי משהו יוצא החוצה מבן אדם והופך להיות ממשי? כשהוא הופך להיות ברמה של דיבור. Palestine is already free, as you see, we are free. We are in your what you call Palestine. Nothing is not free here. The only thing that is not free is your mind. So free your mind, guys. והנה מה שכתוב בזוהר, בהיותו במה הדהימה, אז דווקא הוא של פסיעה לבר. אף שספירת החוכמה היא למעלה מספירת הבינה, העניין הוא כי בבינה ישנו עניין הרחבה. על כן אמר דשם ובחינת הושיט פסיעה לבר, ועוד גילוי עתיקה הוא בבינה, ועל כן ממנה דווקא נמשכת הפסיעה לבר, ועוד יובן איך שהפסיעה לבר נמשך דווקא מהבינה, על פי מה שכתוב בדבר מתחיל לך לך בעניין אברהם, שהוא ראש צורים, ראש של באבות הנקראים צורים, שנוסף באות ה' על אברהם, שהוא שכל הנעלם מכל רעיון, אברהם, כדי שעל ידי זה יגילו למטה, שזה הולך לך. זאת אומרת, ה-A נתווספה באברהם, כדי שהדבר הזה יקרה בצורה כזאת שזה מרחיב את המוח הסתום ויוציא אותו למקום שהוא הולך. שכל זהו על ידי האות ה' דווקא, שהיא הבינה. ולכן ממנה דווקא נמשך הפסיעה לברכו. ועד שנמשכו ממנו מאברהם ראש צורים הצורים, וזה ומלכות, ישראל וכנסת ישראל, עד לנשמות כאן למטה, ועד שנמשך באחרית הימים בתור ירושלנו מאבותינו כנ"ל, שכל זה הוא על ידי בחינת הבינה. Only Islam iron, yes, okay. You will need to explain us because the Islam, as much as you want, is based on the Judaism. And God says that he chose Israel, so it's not that. I'm not from Poland, I'm from Israel. I have 3,500 years of history here. So I'm not Polish, I'm not from Poland. ממתי איזה בינה? יפה, דיילן שבתאי. אז השאלה שלך היא טובה, תשובה, יש ה' תתאה וה' עלאה, נכון? יש לנו י' ק' ו' ק', בסדר? אז י' זה כנגד חוכמה, וה' זה כנגד בינה. אחר כך יש לנו ו' שזה כנגד זה, וה' תחתונה שהיא כנגד המלכות. יפה. וזהו שממשיך בזוהר שם, ומגבעות אשורנו,
במטיב תהילה גבעות חסר ו', במטיב תדירקיה או מגבעות בת ו', פירוש דמגבעות חסר ו', היינו דאף שהקריאו גבעות לשון רבים, בכל מקום, הרי זה באופן של יחיד, שזהו עניין הו' מידות כפי שהם כלולים בבינה. כן, למרות שיש 6 מידות, הן נמצאות בבינה, אז הם עדיין בצורה שהם אחד. ולמטה מזה, מה שבמטיב תדירקיה או מגבעות באות ו', היינו שהוא לשון, מה? מלכות. היינו כשהוא יוצא החוצה, אבל בהתחלה הוא סתום בפנים. היינו שהוא לשון רבים בגילוי, כי נמשך למטה בספירת המלכות. דהיינו, זה שפסיעה לבר תפעל פעולתה, אינו מספיק שתהיה המלכות באופן דגבעות חסר ו', אף שהוא לשון רבים, כי זהו כפי שהמלכות היא בבינה, וצריך תמשך למטה באופן דגבעות מלא ו', זאת אומרת, זה צריך לעצות החוצה. לא אומר שאתה מדבר כאילו תמיד מה שאתה אומר, דהיינו שבתאי, צדיק חמור, תקשיב, אתה מוזמן לבוא לפה וללמד אותי. אני נמצא פה בגבעתיים, בוא תחכים אותי בחוכות שלך, לא מספיק שיש לי פה איראנים שמציקים לנו, אתה גם צריך לייצר פעילות, מה הרעיון? ללמוד גמרא, בשמחה רבה, בואו נלמד ביחד, נראה לי שאנחנו יכולים גם את זה לעשות ביחד, העיקר להיות בשמחה ובחיבור, זה נחמד דיילן, אתה מבין שבתאי? בבא יגה, אלוף, אין כמוך צדיק, תודה על התמיכה, I don't love blood, even my steak is medium well. אוקיי, ובזה הובן ממש ממשיך בזר שם, ורז הדס פרה אל חוק השם, אמור אליי בני אתה, אני יום ללתיך, אגב כל מה שאנחנו אומרים כזה הרבי מלובביץ' מלך המשיח שליטה, כן? הצלחה בכל, דיילן, אתה מוזמן לבוא, אנחנו בגבעתיים, לא בבני ברק. בום בום, תל אביב, yes, תל אביב is boom boom, because it's the best, you see, we are alive, and we prosper, and we smile, so stay tuned. ובזה אבל ממש ממשיך בזוהר שם, ורז הדס פרה אל חוק השם, אמור אל בני אתה, אני יום ללתיך. והנה, זה ההמשך של הזוהר. הנה פסוק זה קאי על אחרית הימים, שהוא תכלית כל סדר ההשתל שלו, כמובן בתניא, מיוסד על כמה מדרשי רז"ל, כל התכלית של סדר ההשתל שלו זה אחרית הימים בתחיית המתים, ופשוטם של כמה כתובים. במובן דגם תכלית השלמות דמראש צורים הראינו ומגבעות אשורנו, יהיה גם הוא באחרית הימים. ולזה צריך לומר, הוא מגבעות מלא ו' דווקא, שבזה נכללת נשמת משיח, שלא יאמר הקדוש ברוך הוא בני אתה אני יום ללתיך. ועל דרך המבואר לעיל בנוגע לאותיות, זה שורש האותיות הוא בספירת החוכמה. כמאמר רבה יסדברת, הוא למעלה יותר, הנה מציאות האמיתית האותיות תחילת העין, למעלה מן החוכמה, כמובן במגרת הקודש, ששורש האותיות הוא מעצם הנפש, שהיא מלאה אותיות, למרות שאין להם גילוי. והנה על דרך זה בענייננו, שנמשך מבחינת אני דייקה, אך כדי שימשך העניין בגילוי ללדתיך, הוא על ידי הספרה, שהוא לשון אבן ספיר, שהוא מבחינת אבקת האור, כן? כן, וידע הספרה אל חוק השם, אמר לבנתיך ואני ללדתיך. והספרה אל חוק, דיש אתר די כחוק, מקום שנקרא חוק, היה מבחינת מלכות דאצילות. חוק זה הוא בבחינת מידה וגבול מצומצם דווקא, ועל ידי הספרה אל חוק נמשכת תוספת במלכות, ובדוגמת המבואר לעיל בנוגע לתוספת ה' שאצל אברהם, שזו התוספת שבחוכמה ובינה, ועל דרך זה הוא בזה ובמלכות. וייחודם בה דווקא על ידי המשכה מלמעלה עד אינסוף, כמובן באיגרת הקודש, ועל ידי זה נהיה הספרה אל חוק דקה אל משיח צדקנו כנ"ל. אני היום ללתיך דיום זה הוא היום שעליו נאמר, זה היום עשה השם נגיד להם ונשמחה בו כמובן בדרושים, אני נגיד להם ונשמחה בו בעצמו, על ידי כ"ב אותיות התורה, כמו שנתבהר בדרושים שלפני זה. לילי, thank you for your support, you're so sweet. Keep on, they can put as much pigs as they want, we know the truth. We know that all the missiles hit empty houses, but Iran lost everything. So, yes. וזהו גם כן מה שכתוב במזמור של בעל הגאולה, שהתחילו לומר בי' ב' תזמוס שנה זו, שזה צדיק ט' אז היה, ועוז מלך משפט האב, אתה כוננת מישרים משפט וצדקה ביעקב אתה עשית. Yes, דניאל, thank you. כן, הובא על זה בחסידות. Yeah, לילי, I see your support. מבוא על זה בחסידות, שיש בית בחינות לבושים. א', לבוש הפנימי והיא התורה הוא, שבתורה נאמר השם עוז לעמו ייתן, וזהו בחינת ועוז, והב', לבוש החיצון, שהוא בחינת לבוש מלכות, וזהו עניין השם מלך גאות לרש. כן, יש מלכות ויש בתורה, שזהו בחינת מלך. מה שכתוב ועוז מלך, היינו שימשך העוז, שהוא לבוש הפנימי, ובחינת מלך הוא, היינו שמתחברים ומתאחדים, שזהו הדרך המבואר לעיל, שצריך להיות גבעות, מלא וו. Yes, little Lily, all the Jews love you also. Boom, boom, Tel Aviv. Well, as you see, no boom and no boom, Tel Aviv is here. We are alive.
we rock on, and Iran, not so much. So, don't be so blind. See reality, guys. There is nothing best than Israel, because it's the chosen people. We have God with us, and you don't. But you can join. You know how you can join? You can join by learning and committing the 7 commandments of the sons of Noah. Even you Muslims, you can do it. Go check me. It's a way to get prosperity. צודק, צודק. הוא ממשיך, I have complaints here from the people, I have to continue. הוא ממשיך בכתוב, אתה כוננת מישרים, משפט וצדקה ביעקב אתה עשית. צודק. כי מה שמשפט אהב קהל, כל ענייני סדר השתלשלות. ובנוגע לישראל אמר, אתה כוננת מישרים, כפירוש רש"י שהוא עניין פשרה. כי משפט וצדקה ביעקב אתה עשית, שבנוגע לבני יעקב ויוסף סלע, כל אחד ואחד מישראל הדקב הימים ואחרית הימים, הנה משפט וצדקה ביעקב אתה עשית, שעבודתם היא במשפט וצדקה, ולכן ממשיכים גם בלמעלה, דעתה כוננת מישרים גומר, והדרך מה שכתוב ציון משפט תיפדה ושביעה בצדקה. הנה כן בענייננו, שעל ידי משפט וצדקה ביעקב אתה עשית, פועלים שאתה כוננת מישרים עניין הפשרה. והנה, על ידי עבודת ישראל בבית אופני העבודה, למשפט וצדקה ביעקב אתה עשית, היינו תורה וצדקה, טוב לשמיים וטוב לבריות. באים אחר כך גם לעניין הנעלה שבמישרים היינו, הגילוי לעתיד לבוא בבחינת ישר יחזו פנימו. תהילים, כן? י"א. דין בעין יראו, גומר. גם לא בתפילים, בתפילה, אנחנו במזורי הצדקות. כן. מצמיח ישועות, זורי רפואות. זה מהלך שמתחיל של הצדקה, הוא מהלך שהוא גורם לישועות ולרפואה. שלעתיד לבוא יהיה גילוי למטה כמו למעלה חולה. שזהו גם כן העניין, הן עם לבדד ישכון שיהיה לעתיד לבוא, שבא לידי מגבעות אשורנו גומר כנען. כמובן גם בזוהר פרשתנו, דרבי חזקיה, ששייך לגאולה העתידה כמאמר רבותינו זיכרונם לברכה, ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות חזקיה ומשיח. פתח, כה אמר השם, שמרו משפט ועשו צדקה, כי קרובה ישועתי לבוא וגומר. היינו שהגאולה העתידה תבוא לידי התעסקות בבית עניינים ותורה וצדקה. הוא אומר בזה כמה עניינים פרשתנו, תקשיב, אנחנו מתעסקים פה עם התגובות, כי יש פה כרגע 125 אנשים בעולם שצופים בנו. חלקם גויים. והרבי אומר שעיקר הגאולה מגיע דווקא דרך השבע מצוות בני נוח שלהם. זה הסיבה שאנחנו מתעסקים בהם. אני לא סתם מפסיק לימוד תורה בשביל כלום. The most important thing is that everybody here will join us to the redemption. And in order to join us, you need to know that the Rabbi Milibavitch is the Messiah. Iran and Israel are good friends. The Iranian people love Israel, and the Israeli people love Iran people. The only problem is the politics and the fanatics of your government. Of the what? Your leaders. Your leaders saying, Meir, the smart guy here in my left. Yeah, free Palestine, we hear about it. You know, Palestine is free because the people who owns the land came back to it. The Jews, right? Because of God. Okay. So, yeah, free Persia. Yes, Israel love Iranian people. Yes, little Lily. Good job. וזהו כללות העניין, כי מראש צורים הראינו ואומר. דיל הזכו הייתה אז הכניסה לארץ ישראל באופן בגאולה שאין אחרי הגלות אז. כמו שנדבר לאלה שכבר הייתה אז הגאולה עד אחרת, הם הבילו זכו הייתה מיד. מה שאין כן, אחר כך, מכמה סיבות והרפתקאות, מתעכב הדבר, חטא כבר קלו כל הקיצים כפסק הגמרא, קלו כל הקיצים אומר הרבי. וכן יהיה בעגלת דידן, כמאמר הזוהר, חזקיה פתח, שמרו משפט ועשו צדקה, שאז יהיה עוז מלך משפט האב, וכסיום מזמור זה דתנות הארץ, זה בפסוק א', ורוממו השם אלוקינו, הוא אומר, עד כי קדוש השם אלוקינו, שזהו הכנה למזמור קוף, מזמור לתודה. וכל הקורבנות בטלים לעתיד לבוא, וקורבן תודה אינו בטל, שזה יהיה דבר היוצא מן הכלל בגאולה האמיתית והשלמה. אבל מה שידי זה... זה קורבן שלמים. שהוא שלמים, כן? כן. Kabul, we don't kill babies. The ones who kill babies are the terrorists hiding behind them. You should tell the terrorists, go away from our babies, because when you take a missile out next to a baby, you kill the baby, okay? So just know the truth. והיינו שעל ידי זה שברגע מה יכולים לדעת כבר אתה מנשיך לסוף זמן הגלות מוסיפים בענייני תורה וצדקה, על ידי זה ציון ומשפט תיפדה, ושביעה בצדקה, ולשון הרמב"ם, ומיד הם נגלים, והפכו ימים אלו לששון ושמחה. במועדים טובים בביאת משיח צדקנו יבוא ויגלם ולכן קומית לרצון בקרוב ממש. אז מה אומר פה הרבי? הרבי אומר שבעצם כשבלעם מברך את עם ישראל באבות והאימהות, אז היינו חושבים שהוא מדבר על האבות ועל הזכות אבות שיש לנו, אומר לך, מה פתאום? זה לא רק זה, יש פה עניינים פנימיים הרבה יותר עמוקים. יש פה את הגאולה כפי שהיא כבר התרחשה אז, זאת אומרת, מה שאתה צדקת, כן? כי בלעם בעצם בברכה הזאת שהוא עשה, הוא יצר את המשיח. תראה איזה דבר גדול.
דווקא הגויים האלה, הם אלה שיצרו לנו את המשיח. כי הברכה שלו יצרה בתוך החוכמה את הצורה, את הצרה. מתכוננים לתפקיד. He wants you to be our slaves. He doesn't understand that slaves is not because you don't want to. You will run after us, that we will take you as slaves. Because you will understand that the Jewish people is the chosen people. That's it. Okay, you write very fast. It's very nice to see all your writing and all your enthusiasm. I will tell you this. Israel wants the Arabs with her. The Jews love Arabs. We want you with us, but you just need to do very, very simple thing. You need to read the 7 commandments of the son of Noah. When you will read it, you will find that it's very easy to be part of the redemption. You can be healthy, wealthy, happy. The only thing that you need to do is to commit the 7 commandments of the son of Noah. Google the Rabbi Milubavitch, Messiah, 7 commandments from the son of Noah. Even non-Jews can be part of us. Try it. ואז הוא אומר שמה שעשה בלעם, הוא בעצם יצר על ידי הברכה שלו בחוכמה את הרעיון הזה של משיח. זה כביכול נוצר שם. תחשוב איזה דבר עצום. ללמדך כמה כוח יש לחלק התחתון. ולמה הוא משאיר את זה לסוף? כי הוא רוצה שהסוף יהיה גם כן מלמטה, אבל לא מלמטה שהוא שבפני עצמו, אלא שזה יהיה הקדוש ברוך הוא שמתלמש בתחתון. שליחים. תחשוב על זה שבלעם ובלק הם האבות של הדורות האלה. איזה דורות? שלנו? למה בלעם הוא היה הנכד של מי? Efron, we love the Iranian people. מי היה? בלעם, כן. מה הוא היה? הוא קשור... We don't kill for religions, we don't kill anyone. We just protect ourselves and our right to be on our land. כן. הוא היה? קשור לבתואל, בתואל היה סבא שלנו. כן. כמה שלא תרצה לברוח מזה. כן. לבן, מי כן. הוא? הסבא שלנו. כן. זה שבלעם הוא תורשה שלהם, כן. זה לא, הוא קשור למשפחה. כן. הוא רק מביא אותה באסתר. מה, ובלק, הוא הסבא של רות. כן. זאת אומרת, שרות המואביה. כן. מדובר במשפחה. נכון. רק צריך לדעת איך להתנהג איתו. לא, כי אנשים חושבים שבלעם זה משהו שהוא שייך לאיזה עם אחר. כן. או בלעם הוא שייך למישהו אחר. הוא שייך לעם היהודי. כן. Well, we always what we need to do. Netanyahu is only a messenger of God, as anyone. Also, you are a messenger of God. Thank you, Dylan, for condemning our war. But you should know that without us, the Iranian people could have weapons that would turn against you eventually. So don't be afraid. Israel is here to protect the whole world from people, crazy people like the Iranian governments and leaders. כן, אז אתה מבין, אז יש עניין כזה, שהוא רוצה להיות בחלק התחתון, אבל בצורה עליונה. להרים את התחתון למקום שהוא עליון יותר. Yes, super slow. You write super slow. How do you feel about what? עם ישראל חי וקיים ברוח השם. מלכה, כל הכבוד. Farshid, welcome. Thank you for your support. How do I feel about soap? Ah, this is so funny. I will tell you what. If you would look about the history of the people, the Jewish people, you will not understand. How many people wants to kill it and to abolish it, and he's still alive and he's so strong? You need to think yourself, why? Why does it happen? And then you will understand that it happens because God is with us, and then you will stop annoying Jews, because you will be afraid that it's not something that is right to do, and you will try to receive a way to join us. As they say, if you can't beat them, join them. And you can join, it's very easy. The 7 commandments, you know, I will tell you what the 7 commandments is. Listen, first, I don't know if there is Arabs here. If there is Arab people here, I will show you the 7 commandments in a second. Here, look, these are the 7 commandments, you see? Up, up.
Here we go. These are the 7 commandments. You see, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Anyone who knows Arabs should do it. This is the Messiah King. Okay, this is what we think about the Arabs. You can read it. We love everybody, as you can see. So anybody who knows Arabs, you can do it. Now, I will give you a very, very brief understanding of what is the 7 commandments of the Noah's sons. The first one is believe in one God. You should believe that there is only one God. If you're a Christian, you should know that Jesus is not a God. There are no 3, only one. If you are a Muslim and you are doing it anyway, just remember you're doing it because there is one God. The second one is honor God. You should honor God. Do not blaspheme. Yeah, you cannot curse God. You need to honor Him. The third rule is preserve human life. Do not commit murders. The fourth rule is respect family relationships. Yeah, do not commit adultery, incest, homosexuality, stuff like that. Yes, God, one God for all, Dylan. We agree. We don't want to kill anyone. But if someone don't understand that this is your home and he comes to bomb you, so you need to kill him in order for him to stop bombing, right? The fourth is respect family relationships, we said, yes. The fifth is respect property, do not steal. The sixth, oh, you're not convinced. Okay, so you should tell me why you're not convinced, Mo, and we will try to understand. I don't kill any children, and the only way the children are being killed is because terrorists are firing from next to them missiles. We don't bomb unless we know that missiles were shot from there. The sixth rule is respect God's creatures. Yeah, you should not eat a live animal. And yeah, we are small, and this is what is amazing. We love everybody. We just want everybody to know the truth, that Israel is the chosen people. And the seventh rule is establish honest courts. Have a court system. When you have a court system, that way you can get God in your life. So, children are not terrorists, this is true. We don't say that children are terrorists. But when a terrorist decides to operate his missile next to a children because he knows that they will be hesitating if bombing or not, we have to bomb him, even if there is the children there, because he knows that he's putting them in risk. So what you need to do is address your calls to the terrorist firing from the children's home. Yes, know that. So we are the Israeli people, and עם ישראל חי, כמו שדור ואפרים כתב פה עכשיו, and everybody loves Israel because they know that they are true and they are fighting the evil. And I don't really understand how can you see a movie with the Spider-Man and the evil and like the evil. How can you love the evil? Everybody knows who's the good guys. Yeah, Meir Po is agreeing. So thank you very much, guys, for being with us. I'm telling you again, if you want to join the Israeli winning team, it's very easy for a non-Jew. You know, the Jews, Shavua Tov Leh. The Jews have 613 commandments they got from God. And with the scholars, even more, 620 commandments. But you guys, the non-Jews, you guys, you have only 7 commandments. So you should go and try to learn them. Also, I can teach you if you want. There is a book called The Gateway to Believe and Unity. Did you ever heard about it? You know that the non-Jews cannot learn Torah. Why can't they learn Torah? Can't they learn Torah? Because Torah is only for Jews. But there is one book that the Messiah, Rabbi Lubavitch, says that even you guys, the non-Jews, can learn. It's called the Unity and Belief Gateway. The gateway to unity and belief. And it goes like this. The Torah says that you need to have basic rules of behavior. You have to have basic understanding of reality. And when you have that kind of basic reality, it's always with you. Iran, I don't think that only Islam is true, because you know what is written in the 10 Commandments, right?
Yes, I can give you our number. My number is 14th Golem Street, Givatayim. You can come here and you should ask anything that you want. So, now you know where we are. You see, you are welcome. Our place is open for everybody to come and learn. So, in the 10 Commandments, there is the 5th commandment is what? Shabbos, right? Thanks for letting me know that I'm on mute. I was on mute. Now I'm on again. Thank you for your help. So, thanks God. Yeah. Okay. So 6 hours. Okay. Thank you, Shuro. So this is even YouTube. No, they didn't. It was my mic. You see, the mic ended the battery. But thank you. So thank you for telling me. So this is the way that the 10 Commandments. I was saying that the 10 Commandments have the 5th commandment, which is the Shabbos, right? So God promised the Jewish people that only them will be, yes, Muslim that loves Israel, smart Muslim. So God promised that the only Jews will have Shabbos. And yes, they don't have good answers anyway. They only have the flags, the missiles that don't eat anything, and the soap joke. That's the only thing that they know to say. When you try to discuss with them, you get very, very unique answers. But we don't mind this. But why? Yes, Brazil, we love you also. So why does we use the Bible? Because we know it's true. How do we know it's true? So God told us that in the 10 Commandments, the Shabbos, the 5th commandment, will always be only Israeli. Only Israeli. Only Jews will have Shabbos. You know what happened? When the Christians took the Bible, what did they receive? The Sunday. They didn't get the Shabbos. God didn't want them to have Shabbos. He only gave them to know that it exists. And when the Muslims got the 10 Commandments, you know what they took? They took this Friday. But Saturday, Shabbos, is only for the Jews. That's how we know that the Torah is true. So, the gateway for unity and belief. This is what the Rabbi Schneerson, the founder of the Lubavitcher Hasidus, is saying about the truth. The Torah says that you need to know that there is only God, even in the skies above, and even on the land which is under. And he's asking a question. He's saying, why does the Bible needs to say it? Would anyone think that there is a God in the water under the land? That you need to tell him, don't think that there is no God under the land? And then he explains. No, the Iranian people didn't destroy our country. The country is blooming. Everything I can show you outside. Everything is very, very nice. Yes, violence is evil. We need to live in peace. But when someone is hitting you, you need to stop him. Of course. So, hey Annabella, welcome. Brucha haba. Israel always wins. You know why? Because God is with us. Yes, everybody will already recognize. מה קורה, אנבלה? ברוכה הבאה. אז, yes, we know that the Iranian people love the Israeli people love the Iranian people. So,
יש השם אדמו"ר צדיקים, הרבי מלובביץ' חי וקיים בברוקלין ב-770, מוזמנים לטוס. Okay, so we continue to learn the gateway for unity and belief. So what the Schneerson rabbi says is, would you ever think that there is God under the water? Okay, Sir, אני מקווה להגיע לאמריקה בקרוב. That there is God under the water? No, of course not. So what did the Torah say? The Torah says that the speaking of God always there in the sky. And the Baal Shem Tov is explaining that this sentence means that the God created the land by talking, by words. This is how God created the land. And yes, Nima, I see that you are Iranian, you have a question. Please ask your question. You are welcome, please. I will continue to teach. When I will see your question, I will try to answer it. Yes, Nina, I understand that you have a question. You should ask. Yeah, he spoke the word into existence. Exactly. I love that you're listening. And that way, yes, Nina, you have written third time that you have a question. Yes, sir. What's up? Welcome. So the Baal Shem Tov is saying that not only that the God has spoken and created the word, but also that his words are continuing to create the word all the time. It's not a one-time thing. Yes, it's not. תודה, נבלה, העברית שלך מצוינת. Keep on. אז זה לא it's not that God created the world by speaking and he left. The whole world is continue to exist because of God speaking to talk the word, and the word is always the talk of the God. And I see the Hitler and the soap jokes. I just want you to know that the believing of this demolishing people, the entire people, just because he is Jewish, is something very, very bad. You should go and think to yourself, why do you want to destroy people just because he is different from you? This is not the right way. Israeli love everybody. Okay, except the people who want to hurt them. And what happened is that if God would stop talking, the word, because the word is built from talking, right? So if God would stop talking for even a second, what would happen is that the word would not exist. And it will become as it was before the sixth day of the creation of the world. And this is what the scholars of Israel says, that even a stone has a soul. Nima, we are not fighting with our neighbors. Our neighbors don't accept that we are on our land. So they are fighting us because they think that we are not on our land. But this is our land. When the neighbors will accept that this is the Israeli land, the Jewish land, everything will stop. We will not fight anyone. The only thing there is fighting is because they are trying to get us away out of our home. What would you do if someone would come into your home and tell you, go away? Okay? Iran is not powerful at all. The only thing that is powerful is the God. Okay, so Nima, you got an answer. I hope you will do with it good thing. So, we continue to learn. So, the answer is that because everything is created by the God's words, so everything is connected to the Hebrew language which created the world, the language of the Torah. And this comes from the 10 talks that God talked. איתן המלך, אוקיי, אני רוצה ללמד עכשיו קצת גויים את התורה של הרבי מלובביץ'. יש לרבי רצון שהגויים יצטרפו לחגיגה הזאת שנקראת גאולה. אז הסיבה שאני מדבר אנגלית זה כדי שגם הם יבינו. אוקיי? זה לא בגלל שאני רוצה שאתה לא תבין. אם אתה רוצה, השיעורים שלי בדרך כלל בעברית, כל השיעורי מהבוקר בעברית.
Okay, so did I hear God? No, I didn't hear God, but I can see God's doing. Yeah, the talking of God is not the way that you can hear it. It's how do you say mashal? It's a symbol. You speak in symbols. We don't really know. I debate with you in the chat. Yes, of course. Please, Nina, you are welcome. I just answered you for 2 questions. You are welcome to continue. Okay, so saying that God is talking, it's not that I'm hearing him talking, but that talking, כל הכבוד שהיית בבית חב"ד בשבת. Talking with him is talking with the creating the being is by doing. Speaking is not the really speaking that we can hear. It's about the way. Yes, Nina, you can debate with me as much as you want. Okay, so Holy Land. So I love your support, the bleh, and the hate is not cute. You're right. So let's see. So any creature, any being on this land is become from God talking. This is simple. It's not really talking. It's a way of speaking, so we would understand. Okay, and not only that he talked it back then when he created the world, is continuing to talk it all the time. Okay, now, this was chapter A. You are learning Torah, guys. You would not believe it. The Rabbi Lubavitch King Messiah have gave us a permission to teach non-Jews Torah, a very, very specific part, but it's a very, very important and very, very interesting thing. You should learn. So, this is what he's saying. This is what you can answer to people who's saying that God has left the land. Because when someone is producing something, let's say someone produced this jar, okay? He produced this jar. This jar is up, by the way, see, it's full of money. Why? We have a lot of them, see? Yeah. Why? Because we believe in giving money to the poor. Anyway, when someone creates this kind of jar, so he created a jar. Now, this jar is here, okay? And I can go away. And when I go away, this jar is still here, right? I don't need to keep making it. It's already done. The world is completely different. The world is always being created by God in every minute, and it's any second. And because, you know, super slow, you know the Jews really were made to being soaps? And do you know how sad it is that people made other people soaps? It's very, very similar to cannibalism. The only thing that instead of eating us, they use us to base in the tubes. How do you think, what do you think about cannibalism? Do you like cannibals? Do you think cannibals is something that is truth and godly? I don't think so. Okay, so no, a woman that joins the army are joining it because they want to protect the land. Okay, this is the wrong. I don't know what you're saying. What is the wrong what? Bleh. I don't know what they are talking about. People are writing here in Arab, so I don't really. Okay, no, I think that they're referring to this part. Okay, so God has never left the land. People make us up these crazy ships. Yes, of course they make up. Yes, of course they gave us the permit. Little Life is not the place. For what, gracious Maximus? I read you. It's not the right place for what? For teaching? I would like to understand what you're saying. Okay. Otal Ben, welcome. Okay, so
So when someone is creating a pot and is leaving the pot is still there. And for those to hate against you, I don't mind people hating us. It's their problem for teaching. But listen, gracious, you listen, right? So here I got you. I don't need tens of thousands of people. I just need one to listen. So the first one I want you to listen is that the Messiah is the Rabbi Milubavitch from Brooklyn. First thing that you learned. You see, you already learned something. So both of us made the progress. The second thing that I want you to know is that the Torah says that even non-Jews have 7 commandments that they need to do. So if you want to join redemption and be part of the Israeli success, you can do it even if you're not Jewish, because the non-Jews also have commandments, and it's very easy. The Jews have 613 commandments, while the non-Jews have 7 only. So this is the second thing that you already learned. And the third thing is, I'm teaching here, and you can hear about the gateway for unity and belief. It's a very nice thing to do. And the fourth thing that I would tell you, it's a bonus, it's recording. So all what I'm saying and all what I'm doing that is new is being recorded, which is very, very important. So let's continue. So when someone is making a pot and is leaving the place, Messiah is already here, Bleh. His name is Lubavitch Rabbi. Thank you very much, Theodore, for your support. Okay, a lot of supporters of Israel and the Jewish and the God. It's very, very happy. If you want to support Israel, you should do the 7 commandments of the non-Jews. If you're a non-Jew and you want to support Israel, hi, Ali, you should use yourself to do the 7 commandments of the sons of Noah, which are in the Bible and very easy to find. Okay, so what we said is, for the one who says that there is no God on the land, that when someone is making a pot and is leaving the pot keeps to be exist. But the world is not like that, because the world was created. Because the world was created by words, because of that, the world was created by words. It is always being created in every second, because God's talk is not stopping. So, because of that, because there is only the way of keeping talking, and the God is always here, the whole thing is always being created all the time. God is here all the time. He never leaves. And this is why we say in Hebrew that the God is reviving the reality all the time. I think there is a better way to teach. Well, these idiots committing. Okay, but I don't have to look at them. You can hear me. I don't need, the chat is like going side by side with the learning. If I want to teach, and they can talk as much as they want, the people who listen and look can just look away from this. So I'm trying to avoid them, and I'm trying to look at it only between ideas, because I want to address them. No, I cannot create things by words, because I'm not God, but God that is inside me, and God which is inside of everywhere, is creating things by words. And that's the way. Persian Gulf, can you say hello to prove your point? Okay, yes, I'm saying hello. What would you want? I didn't understand your comment. Okay, so because the God is always creating the world, is always speaking, so the world is being created all the time, right? So all the things that we see here is a reality. I have said greetings from Israel to Germany. All the things that we see here is that but ask yourself this, super slow, why this WW2 World War II didn't continue? Why did it end, and why did the Jewish people came to the land? Because God is true, and because God loves the Jews, because there is his sons on the land. So, but what happened truly is that all the words and the letters creating the reality is forming right now the reality as we speak. It's not something that God says
or did and went away. It's always being alive by this. It's like a TV that always puts on a screen. You know that, you know how TV works? A TV works. Yes, God loves everybody. Of course, like God is, his name is love. Okay, so how does a TV work? So we have a lot of pixels, right? And they go on and off, right? Yes, total. Am Yisrael Chai. So it's on and off. So there is always a picture, but the picture is not very settled. It's not a still picture. It's always being created. This is the way that reality is being created. It's God is always reviving it, like in electricity, that it's always there. God is everywhere and revives the reality all the time. And because we know that, says the God, and the Lubavitcher rabbi in his book, that we are seeing that everything is under the God, but we have an illusion. Yes, Dani, ברוך הבא, תחי ישראל ותחי איראן, תחי העם האיראני. אתם, נמאס לכם כבר מהשטות הזאת שנקראת שיעים, שיעים קיצוניים. אתם רוצים את האמת, גם אנחנו. אז אומר שער הייחוד והאמונה, it says this, because we think by mistake that God wants us to mistake. Meir Sharim, are you in Meir Sharim? I don't know what Meir Sharim is, Gracious Maximus. I'm from Givatayim, which is next to Tel Aviv. Where are you from? Why do you connect God to yourselves? I didn't do it, God did it. I'm only his creature. He gave me the Torah, he told me you're a Jew, created me as a Jew, and he decided I'm his messenger on this land. Okay, so God wants us to, you're from Adgan. Ah, okay. So you're Jew or you just love Israel? Where are you in the US now? So what happened is this. When God creates the world, as we say, he's creating it every day again. Okay, so if you're Jewish, Maximus, so come on, you need to know it. If you're Jewish, yes, you go to the 770 Eastern Parkway in Brooklyn. Go to the Lubavitcher rabbi. Say hello, you will get miracles. And non-Jews are not messengers of the Jewish or the God, but they can support the messenger of God, and by that they become messengers themselves. Khamenei said that God speaks to him directly. Okay, and I hope that you will not believe him because he is lying, as he has lost this war and he will lose everything because he is illuminating, of course. By the way, the Torah says that all the leaders' hearts are in the God's hand. He's the one who making them think things and feel things. I don't know what is the foreign says, and I don't know English good enough, I guess. Hitler's foreigners are turned off. I don't know what is foreign says. You can explain. No, our God didn't tell us to kill. Our God told us to live in the Holy Land. What happened is that people are being here and against God. So by doing this, they are suffering. If you will not go against God, you will not suffer. So what God is doing is this. He's creating the world in every time, again and again, right? And then every second. It's not like he created it on the first days of the 7 days of the creation, but he continues to create the world every day, right? So we would expect that we would see the light being here, right? All the time. But what God is doing also, on the other hand, is hiding his creation from us. So on one hand, he's creating every second the whole place, and on the other hand, he's hiding this creation so we will not see it. Because if we would see it, we would be canceled, and he doesn't want us to cancel. And no, there are no commandments. Okay, the 630 commandments, Mavagam. Okay, so you ask about the 630 commandments. Listen, for the non-Jews, it's only 7 commandments. Okay, so it's easy for the non-Jews. For the Israeli,
We don't know what is more important and less important. We do know that there are the 10 commandments, which are the basic of everything, but we don't give them a unique treatment. We do each commandment on its time and place where it's needed to be done. God has connected himself to us. God is the Israeli people. It's the same thing. The Torah says, Kudsha Brichu, Oraita, and Israel is Chad. That's what the Torah says. That's what God says himself. This is why you are so mistaken, because you are referring to the Torah as truth, and God says in the Torah that he is Israel. So he cannot choose different people because he is that people. It's like you will say, I'm choosing to be something else. It's not about choice. God is above choice. This is him. Israel is God. The whole Israel, the whole Israeli souls together is the God. This is the same. And the Torah is the same. Okay. So God is doing giving two forces. Reduce your accent. Okay. Islam Muslim will learn Islam's from Holy Book, Quran, not from the mind of human. Of course, you don't need to learn from the minds of human. All here is books, you see? Books. It's the Torah. We're not making up anything. God is Israel. Exactly, super slow. You get super fast, even for its super slow name. Yes, God is Israel. It's not me saying it. It's the Torah saying it. And if you don't understand it yet, so you have a very, very slow understanding of reality. And we're not saying it in a way of I'm superior. It's not that. It's just a truth that is right. This is what God says. Okay. So, okay. So now, what we want to do is to explain how these two forces work together. Because on one hand, the door, how look like your paradise, you had beautiful women and wine in your paradise, how your goal is different. No, my goal is not paradise. The book changes, it's not the same one came from Prophet Moses. Okay, you need to prove it, and you cannot. So you say that someone can say that my country is God. It's not a country. It's about the people and their souls. It's not about the country. The country, the land, is the place that God wants to be. And he's being here by his sons, which is the Israeli people. Are you saying that only Israel is God and that all other countries are against it? No, I didn't say it. I'm just saying that God is inside the Jews. And because he's inside the Jews, all the other lands should support the Israeli people because God is coming to the world through the Jews. It's very easy. It's not something that is very difficult to understand. And you can be part of it by doing the 7 commandments of non-Jews. You don't have to be a Jew. So people consider themselves as God. No, people are not God because God is everything. But Jews are part of God. Okay, nice question, super slow. But you start to understand. It's very nice that you listen. Listen, Google it. It's very easy. Google the Lubavitch Rabbi. Google the 7 commandments of the sons of Noah. You will find very easily all the information. You don't have to see me if I'm making you mad. So what confirms what I say? The Torah. I believe that you believe it. On YouTube Live, you need to really get a lot more hate than support. Thanks for the education and a lot. Wow, thank you, Mevagan. I don't mind the hate as long as someone is learning something. Did you see you are God? I didn't see anything. It's just what the Torah says. Hey, which religions are you? I'm new. Margalitz? What are you referring to? I'm Jewish. It's obvious. Gaza fashion. The Quran says that the Israeli will be destroyed. The Quran doesn't say that. And not only does it say it, of course it's not true because the Torah, which is the Islam is based on, says that the end of time is when the Jewish will be reviving all the reality. So to say everything is yes, everyone is good people, but sometimes people are doing mistakes. It's not about being good or evil. It's about how you behave. Okay, so because Quran wants to sell himself, and Jewish is not about selling; it's about the truth. So we don't say something that everybody will love. We just say what it is.
You know, there is light and dark, you know, so there is more important and less important. That's the truth. We happen to be Jewish, you're not. It's okay. You can also be part of us by doing the 7 commandments of the sons of Noah. What about Hitler? What do you want? How about Hitler? What about him? He is the most evil and unmercy people ever been alive, I guess. He's a very good friend of Satan. That they are with God. We Muslims say we are with God, and you Jews repeat the same thing. the נפתלי, מה קורה? ברוכה הבאה. Okay, so it's very nice that you're with God. In order to be with God, if you're not Jewish, you need to do the 7 commandments. ברוכה הבאה, עדן. Yes, Soliland, read only Quran. Okay, the Quran is based on the Torah, right? So you need to read also Torah, right? And what we are saying is what the Torah says. So try to understand that we are not making up things. We're talking about your beliefs also. The Torah says that everybody who's not Jewish should do the 7 commandments. That's it. So go for it. Okay. אז אנחנו אומרים, we're saying, is Hitler a good person? No. Hitler is not, okay. Listen, I want you to understand. It's not about being good or evil because everything is God. It's only a way of being outside. And there is a way of good outside and there's a way of bad outside. But everything tends to be good because even Hitler, which was evil, because of him, all the Jews came to the Holy Land, right? So in every bad, you have something good. You just need to find it because God is everywhere. And okay, so what we have is 2 powers, right? We have the power. It's better for you to know that this war was neither started by God nor ended by God. It's all no, because if the humans is not something to itself. We are now explaining it. Nima, listen to the Torah. The Torah says that God is creating the world every time, in every second. Nothing here is from itself. There is only God. There is only God in the world. There is nothing else. Everything that we think that is different from God is an illusion. It's here only for us to reveal that everything is one. This is the whole point of God creating the world. No, Torah was not written by humans, Holy Land. Torah was written by Moses when God was in him and with him 40 days on a mountain without eating or drinking. You should check your facts. Okay. So we have 2 powers, right? What do I think about the greater Israel? It's great Israel, right? Okay, so we have two forces working. The first force is the creating of the world in each second, okay, by God. And the second force working is the hiding of this power, because if we would see it, everything would be light and we would be cancelled. And we don't want this, okay? So these 2 forces need to work together in the same time. This is the miracle. This is what is amazing. So what Schneerson Rabbi says in his book is this. This is like a way to picture it. It's like the sun. The sun, okay, so 6 days and the 7 days is the Shabbos, right? Holy Land. And who got to keep Shabbos? Did Muslims have Shabbos? No, they took Friday. You know why? Because in the Torah it says that God promised Israel that the Shabbos is their couple. Nobody else will get it. איפה זה? בגבעתיים, קריית מלאכי. גבעתיים, ארץ הקודש. So what the Schneerson Rabbi says in his book is this. He says that it's like the sun. Okay? You have a sunshine, right? A sunshine goes and you can see it, right? Through the window. Comes to your room. So you can see the sunshine coming. Yeah, the sunshine light. Now, this sunshine light, when it comes to your room, you can see it. But when you will look at it at the sun, you will see nothing but the sun. This is how the 2 forces are working. The first force of the creation, but the second one is because it makes everything dark. So it will be seen.
as something, but because we don't want the truth to be revealed, we only show the sunshine coming as a unique light. But the truth is, this is what the Lubavitcher teaches us, that at the same time, the whole place is, we are on the sun. And the great power of God is that He's hiding this from us. This is the important things that happens. And this is what I want you to know. It's possible, Raza, to convert to Judaism. We don't enthusiast people to do it, because even if you are non-Jewish, you can commit the 7 commandments of the non-Jewish people, and it's very easy. Jews have 613 commandments. So it's not something that we enthusiast people to do. If someone is very, very enthusiastic about this, we allow him, of course. But as a rule, we don't call people to become Jewish. We just tell them you can worship God as you are, as a non-Jew. Okay, Efran, I'm very, very happy that something changed your mind. I'm here for you. I'm speaking from Israel, Ali Muhammad. Erfan, if you want to have a question, you can still ask. I'm in the end of the lesson. That's true, but because you said something that is so, it's touching to know that you have changed someone's mind. You know. So if you have a question, another question that is bothering you, you can ask now, or you can think about it for the next day, because I'm trying to be here any day. Okay, Superstar. So, as you said, Israel is the center of God. Okay. So does it mean that God pays more attention to Israel than other people? And does it mean that God differentiation between people? Is this a surprise for you that God is differentiating between people? You don't like to think that you are less than me? You're not less than me. We are different. It's like there is something that is more lightened and more dark. So it doesn't say that something is good or bad, because we need the dark also for the light to be seen. So it comes together. It's not something against something. I'm without you, I'm not unique, because if everybody would be the same, so everybody would be the same. It's not something that is unique. מוחמד, פלסטין החופשית, אתה יכול לכתוב את זה בעברית עד מחר, אבל אתה צריך גם ללמוד את תורה. So, Muhammad, do the 7 commandments of the Noah sons. I'm very happy that everybody got a bit of lessons, and I hope that we will meet together soon again. Bye.